Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! In the air, Srishan takes it! India win! Unbelievable scenes here at the Bull Ring. Hey guys, welcome to our podcast show, the Shinpad Podcast. இது வந்து Vignesh and என்னோட friend Bala. So இது வந்து ஒரு continuation of our last episode about the IPL mega auction. So ரெண்டாவது பாகம்னு சொல்லிக்கலாம். So Bala, so a lot of things to talk about, and the next set of teams வந்து a lot of surprises, all big teams, maybe contenders கூட சொல்லலாம். Maybe I'm saying that because my favorite team is in the list. Okay, being little biased like Sanjay Manjrekar, but nevertheless நம்ம ராஜஸ்தான் and CSK ல விட்ட சில பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு I think we would just dive in that you wanted to speak about. ஃபர்ஸ்ட் வந்து CSK வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம மகேஷ் தீக்ஷனா பத்தியும் ஜாஸ்தி பேசல, பிகாஸ் லைக் பிரசாந்த் சோலங்கி பத்தி வி டச்ட் அப்பான், பட் ஐ கெஸ் தமிழ்நாட்டுல மேட்சஸ் நடக்கல அப்படின்னா ஐ கெஸ் தீக்ஷனா மைட் கெட் அ சான்ஸ், பட் யாருக்கு பதில்ல அப்படிங்கறது ஒரு ட்விஸ்ட். ஏன்னா லைக் 4 ஓவர்சீஸ் ஸ்லாட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஃபில்ட், ஸோ தோனி மைட் நாட் ஆக்சுவலி கோ இன் வித் ஸ்பின்னர் அட் ஆல். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு ராஜ்வர்தன் ஹங்கர்கேக்கர், there is a lot of noise around him, good noise of course, because he impressed a lot of people in the under-19 World Cup. பட் தோனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு அந்த பையனை அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப என்ன சொல்றது ஃபார் ஃபெட்ச்ட் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் while he can என்ன சொல்றது hold the long handle and hit big shots and everything, it's a bit too early. So maybe அவங்க வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாத சினாரியோ இருந்ததுன்னா 1 or 2 மேட்சஸ்ல towards the end Dhoni might throw him in, because his batting is not well rounded. Someone compared him to Shardul Thakur somewhere. Okay. Batting வந்து கண்டிப்பா அந்த மாதிரி கிடையாது இவன் இல்ல, அதான் அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் they someone made this weird comparison, got me thinking actually என்னையா இப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு. Actually I read him that ஒரு story about his dad as well, that he was a CSK fan la. So I read the story about, and நீ சொன்ன மாதிரி தோனி வந்து எப்பவுமே அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இறக்குறதுல someone who likes to stick with the same team தான். ஏன்னா ருத்ராஜும் வரதுக்கே வந்து took lot of timeல ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர் வரதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்சோ ராஜ்வர்தனுக்கு மேபி இஃப் என்ன சொல்றது லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஆர் the tournament to bring வர சான்ஸ் இருக்கு. பட் all of a sudden இது பண்ண முடியாது. பட் இஸ் a very good prospect to look. Because he has to develop on his batting too. ஏன்னா இப்போதைக்கு he swings the bat லைக் நிறைய எனக்கு உமேஷ் யாதவ் தான் நிறைய ஞாபகப்படுத்துது, 6 அடிக்கிறது ஸ்டான்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே. ஸோ he kind of என்ன சொல்றது people shouldn't get fooled by just the outlook. So and சின்ன பையன், அதனால let him என்ன சொல்றது take his time. Not every under-19 cricketer is Virat Kohli. So அதுதான் ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு ஃபால்ஸ், can't say false notion, or some kind of ஒரு notion வந்துருச்சுல. லைக் விராட் கோலி எக்ஸ்பெக்டேஷன் அளவுக்கு எல்லா under-19 க்கு வந்து லைக் who was that other player, right-handed batsman, உன்முக் சந்த். ஆமா I thought when Mumbai picked him, Mumbai right, Mumbai or Delhi, I think Delhi and Mumbai also picked him. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெரிய இதா இருக்கும்னு நினைச்சேன். பட் அந்த somewhere like the unwanted pressure that us fans create or the cricket fraternity creates நால அப்படியே முங்கி போனதுல உம்முக் சந்தில கொஞ்சம் வருத்தம் தான். nevertheless அந்த under-19 unwanted ஒரு subtle pressure வந்து குறைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்றேன். Bro, I totally agree. ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவா போயிடும் இல்லைன்னா. And after CSK, moving on to Rajasthan பத்தி பேசுறப்போ we kind of missed one point. Like அவங்க வந்து பேட்டிங்லயும் சரி bowlingலயும் சரி டெத் ஓவர்ஸ்ல வந்து they are going to have a huge issue, because they have, நம்ம நேற்றுக்கே பேசணும் இல்லை, 8 பேர் ஃபர்ஸ்ட் டீமர்ஸ், 4 பேட்டர்ஸ் 4 bowlers செமையா செட் பண்ணிட்டாங்க. பட் they can actually push Hetmeyer down again. சிம்ரான் ஹெட்மயரை கீழே கொண்டு வந்து டெல்லியிலே மிஸ்யூஸ் பண்ண மாதிரி நீ திரும்ப ஃபினிஷ் பண்ணுப்பான்னு சொல்லலாம். பட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். ஜிபி நீஷம் இஸ் நீதர் ஹியர் நாட் தேர் எப்பவுமே. ஸோ ரியான் பராக வந்து அவங்க ரொம்ப நம்பணும், விச் இஸ் அகெயின் டூ மச் ப்ரெஷர் ஆன் தட் கை. அதனால அவங்க கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது மிஸ்ட்
buying an all-rounder. ரொம்ப இந்த மார்க்கி பிளேயர்ஸ் மேல ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி எஸ்பெஷலி படிக்கல் மேல எனக்கு அது கொஞ்சம் பேஃப்லிங்கான பை நம்ம நேத்தி பேசின மாதிரி. ஸோ அங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால they kind of missed the ball here. So yeah, அது நேத்திக்கு நம்ம சொல்ல மறந்துட்டோம். And yeah, that's it. And also they almost had ஒரு spot remaining with almost close to 1 crore. மேபி ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அந்த ஒரு ஸ்பாட் வச்சு get an all rounder or someone. அது வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கும். பட் நெவர் என்ன சொல்ல முடியாது. டேரல் மிச்சல் also someone like I'm looking forward how he is going to perform. But அது ஒரு இது maybe they can compensate in the bowling and batting பண்ணலாம். That's about Rajasthan I guess. And okay, well, can we move on to the next set of IPL teams? So we will start with the favorites in சொல்ல மாட்டேன். But okay, let's start with Mumbai. So Mumbai Indians. So Bala. So I think we'll start with the retention list. So obviously I think it was no brainer whom they are going யாரு retain பண்ண போறாங்க. Like everybody knew. Yeah, especially after last season Hardik Pandya underperform பண்ணது, it made it easier for them to choose the four. So yeah. But still that was very என்ன சொல்றது, நாலுமே வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன் because there was Ishan Kishan who was doing well. Deacock also was a great option. Oh yeah. So and ஒரு confusion even with the bowling, like someone like Trent Bolt who even last season அவ்வளோ பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாட்டினாலும் like you can bank him in the என்ன சொல்றது if they made it to the semi-finals or finals. Trent Bolt is someone who is going to like shine in the big occasion. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I think end of the day ஒரு நல்ல ரிட்டென்ஷன் தான். ரோஹித் சர்மா, சூரியகுமார் யாதவ், கிரண் பொலார்ட் and ஜஸ்பிரித் பும்ரா. Pollard maybe is getting age factor கொஞ்சம் வருது, but still somewhere அவரோட like how Dhoni is being an aura to CSK or even to this cricketing world. I think Pollard also for T20 cricket it still remains or some sort of an aura for Mumbai Indians. Very true. And he's like a one club man. Only Kohli and Pollard have played for single franchise. மீதி எல்லாருமே ரெண்டு காத விளையாடி இருக்காங்க. So it's like 13th season Pollard, 13th season for him. So I was thinking, I was about to say Rohit Sharma, but he played for Deccan Chargers. I still remember. Yeah, he played for Deccan, playing with one of the worst IPL jerseys. என் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் oh my god, ஸ்கூல் யூனிஃபார்மோட கேவலமா இருந்துச்சு. பட் டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் வாஸ் a very beautiful team. ஷாஹித் அஃப்ரிதி, சிமோ இருந்தான். Like okay, that's another Herschel Gibbs, VVS Lakshman, let's not forget. அந்த டைம் ஒரு என்னமோ ஒரு local players will get more money than the highest. ஒரு அமேசிங்கான ரூல் கொண்டு வந்தார்ல நம்ம லலித் மோதி நினைக்கிறேன் அந்த டைம். லலித் மோதி okay, that's we are shifting it. But then எனக்கு இந்த ரிட்டென்ஷன்ஸ்ல பும்ரா for 12 crores is like okay, because நான் நினைச்சு சிரிச்சிட்டேன். ஆக்ஷன் வந்து பும்ரா வந்து எனக்கு இந்த 12 crores வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷனுக்கு போயிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. I think even ஒரு எல்லாருமே I think they would have fought for Bumrah easily. Someone would go, let's say like 15 or 16 crores very easily. More than that, especially marquee pick வந்திருந்தாருன்னா பும்ரா வந்து 20 to 25 crores வரைக்கும் கூட they would have bid for him. Easily. And the day one purchase, I think it was like one of the big talk of the town. Ishan Kishan for 15.25. I think almost all Mumbai Indian fans had their heart beat skip. அது ரொம்ப டென்ஷனாவே போயிட்டு இருந்துச்சு. Like if he would miss Ishan Kishan. So அது பயங்கரமா பேட்டில் போயிட்டு இருந்துச்சு. ரொம்ப கிரேசியான பேட்டில். அண்ட் அந்த டீல் அப்பயே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், ஓகே இந்த வாட்டி மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கோ பாங்கர்ஸ். அவங்க வந்து ஒரு டார்கெட்டே எப்படி பண்றாங்கன்னா அவங்க they are going to wait on their targets and pounds அப்படின்னு. And lucky for them their targets were well spaced out actually. So they kind of had the breathing space to என்ன சொல்றது bully other teams. இஷான் கிஷன் டைம்ல பண்ண முடியல பிகாஸ் நம்ம டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அண்ணா வந்து ஜாலியா வெளியேற்றி விட்டுட்டு போயிட்டாரு நடுவுல. இன்னும் எனக்கு என்ன பயமா இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம் வந்து சாரு சர்மா கொஞ்சம் ஸ்லோவாவே இருந்தாரு. ஓகேவா, சீக்கிரம் முடியாது. நடுவுல பஞ்சாப் ஆரம்பிச்சாங்க, குஜராத் அண்ட் மும்பை தே வேர் பேட்லிங் அவுட். ஸோ அது பயங்கர இதா இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் இஸ் சம்மன் who will be like
let's say the next big thing, not going to put big pressure on him, but yeah. And last 2 seasons I kind of feel that Ishan Kishan has not been used like I mean என்ன சொல்றது to his proper potential. கொஞ்சம் ஈஸி ஸ்கேப் கோட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். I mean அந்த டீம்லயே வந்து யாராவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா இல்ல டீம் சரியா போலனா இஷான் கிஷனை தான் ஃபர்ஸ்டா தூக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி they have actually pushed themselves into a corner. So பண்ண முடியாது, இஷானை தூக்க முடியாது. So we'll see. I mean, it will be really nice to see him get a longer run and perform consistently. Yeah, and also with the other next buy, I think Mumbai is known for getting அந்த மாதிரி ஒரு big player, can't say big player, someone who's showing the potential. டக்குனு மும்பை வாங்குற வேகத்துல I think உலகத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. So I'm talking That's about very Rival true. Previous, so 3 crores, so baby ABD. So it's going to be நல்லா இருக்கும் பார்க்க, like excited, like ஒரு player, like I'm very excited to. Very much excited, yeah. But as I mean உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரா அப்படிங்கிறது டவுட் தான், because ரொம்ப சின்ன பையன். ஸோ பட் அந்த வேர்ல்ட் கப்ல இவ்வளோ மெச்சூரிட்டியோட ஒரு பேட்டரை I didn't see. Probably பாகிஸ்தான்ல வந்து காசிம் அக்ரம் was there, but அது வந்து காசிம்க்கு வந்து செகண்ட் வேர்ல்ட் கப். So this game was batting like a dream actually. Yeah, it was unbelievable. So he might get a look in, but right now I guess the top order is already stacked. எனக்கு அது இன்னொரு என்ன ஒரு பயம் இருக்கு. There was another same South African top order batsman மும்பை வாங்கிட்டு பெருசா யூஸ் பண்ணாங்க. Forgot his name. Right-handed batsman தான். Who was Richard Levy? Levy நினைக்கிறேன். Yes. அவதான் we didn't use much ல. அவரும் he was also showing great potential. Some start இருந்தது. He was like hitting all over the fastest 100 or something. அந்த டைம் வந்தோனே மும்பை அம்பானி were like let's cash in money in the bank அப்படினு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. Then bowlingல கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸா இருந்ததுன்னு சொல்லலாமா, பேசில் தம்பி and முருகன் அஸ்வின். Yeah, definitely. Adum Basil Thampi, yeah, it was an interesting choice, but I could see why they went for him. New ball value konja irukku. So Bumrah can rest easy if at all it comes to having an Indian bowler in there, because Mumbai usually go with 2 overseas fast bowlers and Bumrah. So yeah, it was an interesting one. And Murugan Ashwin patti enna nenikira? He's going to be a lead spinner this time. He was in Punjab last time. Was he in Punjab or? Yes, Punjab. Yeah. Okay, not sure. I don't அதிகமா யூஸ் பண்ணல நினைக்கிறேன் last season. Not sure. On and off. Yeah. So that is going to be very interesting. Even on the first day வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா தான் மும்பை போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு skeleton எப்படி ஃபார்ம் ஆகுமே இன்னும் தெரியாம தான் இருந்துச்சு. மும்பை as well as CSK ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா தான் பர்ச்சேஸ் பை பண்ணாங்க first day. And also the Deepak Chahar anga and Ishan Kishan inga, rest of the buys were like anga at least they had Raidu, Bravo la inga adha vittaka meedi yarume vandu start பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல Ishan Kishan தவிர. So we were all looking at Ambani and Ambani son அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்த ஏதாவது பண்ணுவாருன்னு. பட் செகண்ட் டே வந்து நிறைய it ended with a great fun இதுல முடிஞ்சு with அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் கடைசியில வருவோம். That was like அந்த யார் நடுவுல ஓகே that will அதுக்கு நம்ம சப்ஜெக்ட்க்கு வருவோம். But we started with Jaydev Unadkat. So Unadkat for 1.3 crores. நான் பயந்துட்டேன், ஓகே இந்த வாட்டி ராஜஸ்தான் பேட்ல தூக்கிட்டு வந்துருவாங்களா அப்படின்ட்டு. He was like initial when he was picked for the South African tour, like he started அதுல தான் டெஸ்ட் மேட்ச்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. He drifted away very quickly. Then who looked very promising. He was too young up. So அந்த டைம்லயே வந்து கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு. But then you can walk through the list Bala for the day too. I mean Jaydev Unadkat is a good buy, but again he has been a bit on and off. IPL adum நம்ம டெத் ஓவர்ஸ்ல அவரோட வேரியேஷன்ஸ் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. RPSG season him performing well was also down to Dhoni. I mean he did really well, but it was also down to Dhoni. So inge வந்து அது ஒன்னு மிஸ் ஆச்சு. அதுக்கு அப்புறம் மயங்க் மார்க்கண்டே I'm very much looking forward. ஏன்னா நம்ம ஒரு சீசன் I think he did very well 2019 2018 some 2018 I guess. ஒரு சீசன் he was really
கரெக்டான டைம் வந்து நம்ம தலைவர் கொண்டு வந்து ஓவர்ஸ் கண்டெயின் பண்ணதுக்கு I think they used him very well. So he is also someone like I'm very much looking forward this season. Yeah. அதுக்கப்புறமா வந்து this one I was a bit surprised. நல்ல ஒரு pick actually. Sanjay Yadav who bowls left arm spin and bats very well, like left-handed batter as well. So 50 lakhs வந்து Sanjay Yadav was it was surprising, but it's a nice pick definitely. He performs consistent, like He's an all-rounder. Yeah, he's an all-rounder. இன்னும் கொஞ்சம் strike rate issues இருக்கும், but I guess it's a good pick because இருக்கிற இதுல பார்த்தா அந்த டீமை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா I guess Sanjay Yadav has to somewhat start அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. So yeah, we'll see. He bowls well. Like T20s he's more like this economical bowler. Wickets கம்மி தான் எடுப்பாரு, but he's good. அதுக்கப்புறமா ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான பை திலக் வர்மா from Hyderabad. Yeah, I was like okay, because நான் வந்து ஒரு ட்விட்டர்ல வந்து ஒரு த்ரெட் போட்டிருந்தேன், லைக் நிறைய சின்ன பசங்க who have shown through in domestic arena, இந்த ஒரு 21 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற பசங்க, அதுல வந்து திலக் வர்மாவோட பேர் இருந்தது. He was hitting them really well. So yeah, I guess he will also be a part of the starting 11 because left-right combination and the top 4 la kudukradhukku he might either open or come in at 3 or 4, so quite interesting. Yeah, also I think Randy bowler also all-rounder nu solikala. So that's chinna payyan, but yeah, he is also an all-rounder. adukku aduthathu like varisiya ஒரு 3 overseas picks, Daniel Sams, Timal Mills and Riley Meredith. Yeah, I think Timal Mills is better than Chris Jordan சொல்லுவேன். Mills is comparatively அந்த ரேஞ்சில சொல்லலாம். Yeah, அந்த இதுக்கு because ஈஸியா கம்பேரிசன் வரும்போது அதுதான் எனக்கு மண்டையில ஓடிட்டே இருக்கு. So அது பாக்கும்போது ஃபாஸ்ட் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரெண்ட் பவுல்ட்க்கு I mean ரீப்ளேஸ்மெண்டா இதுன்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு, பட் தென் வி காட் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர். ஐ திங்க் தட்ஸ் a dream ஒரு டீம் மாதிரி. ஐ திங்க் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட்ல பும்ரா அண்ட் பட் இந்த சீசன் ஆடுவாரா ஆர்ச்சர்? இந்த சீசன் ஆர்ச்சர் ஆட போறது இல்ல இந்த சீசன், which is why it's very interesting. Probably I don't think any other team could have done it and have gotten away with this actually, because it is Mumbai and because we could afford to Mumbai could afford to do such thing அப்படிங்கறதுனால other teams were like okay. ஏன்னா இதே CSK and Mumbai தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் தான் they could have done something like this and could have gotten away with it. வேற எந்த டீமா இருந்தாலும் because they have rich history, 5 trophies 4 trophies அந்த இது இருக்கிறதுனால they can இப்போ இந்த சீசன் கிளிக் ஆகலனாலும் they can அந்த ப்ளோ தாங்கிக்கலாம். பட் ஆர்ச்சர் ஐ மீன் நெக்ஸ்ட் சீசனும் வந்து என்ன சொல்றது, நெக்ஸ்ட் சீசன் ஜூலை ஆகஸ்ட்ல ஆஷஸ் இருக்கு இங்கிலாந்துல, அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் நவம்பர்ல ஒன் டே வேர்ல்ட் கப் இருக்கு. I hope Archer is allowed by the ECB to play for Mumbai. It will be exciting because hope he is also fit enough to play. I mean bowling da konja idha irundhuchu, like Meredith also I'm not sure I haven't followed much about this. Meredith வந்து last season நம்ம famous pub kiss Punjab Kings வந்து bowling போட்டாரு. என்ன பிரச்சனைனா he bowls very well, like in the sense he bowls at a very rapid pace, but length தான் problem. It's either too full or too short. 150 km/h ல வந்து நல்லா full lengthல போட்டா it becomes easier for them to என்ன சொல்றது hit big shots. Correct. And Daniel Sams was interesting illa, definitely. நான் வந்து அது ஒரு என்ன சொல்றது, I didn't expect them to go for Daniel Sams. So he is also I think all rounder. I think நிறைய all rounder. Yeah, நிறைய all rounder நம்ம எடுத்து குமிச்சு. But also many teams also went for him. Sorry, no, that was Tim David. Okay, Tim David is the ivrukku I think people almost Gambhir was going after him. Yeah, they were going, a couple of teams were going in for him, but eventually Mumbai got him. And Tim David ni sonnadnala adutha biggest buy for Mumbai la actually in the vaati வந்து they sent tremors down because they say again அந்த randomana picks எல்லாம் கரெக்டான டைம்ல வந்தது நினைக்கிறேன். So they just bullied everyone into buying those players. Yeah, I think almost Tim David வந்து
if I remember, CSK தவிர எல்லா டீமுமே was trying to get Tim David. But eventually கடைசில வந்து KKR and Mumbai battled out and eventually Mumbai 8.25 crores. So another interesting pick, all-rounder option. Again, another all-rounder. Finisher vera. And his strike rate is what? BBL strike rate is 163 or something, and in the PSL level he strikes at almost 200. So it's a bit crazy. Will it get translated into IPL அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். But with Pollard coming before him, he has that cushion to just go out and play freely. அதனால it will be a very exciting addition to the squad. நல்லா இருக்குமா இல்லையாங்கிறது நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். And I hope it turns out to be good because என்ன சொல்றது, it will be nice. And அதுக்கப்புறமா they bought Anmol Preet Singh and then like 4-5 other small guys, Arjun Jayal, Rahul Budhi, Ritik Shokeen and Mohammad Arshad Khan, Ramandeep Singh. இந்த மாதிரி நிறைய என்ன சொல்றது ஸ்குவாட் ஃபில் பண்றதுக்கு பேசிக்கலி நிறைய. But again Mumbai Indians are very good on the scouting talent. I think Mumbai is like one of the best சொல்லலாம். Not just I'm a Mumbai Indian fan nala solrela, but time and time out they were showing that. And the last pick, Arjun Tendulkar, that was pretty என்ன சொல்றது, we knew that Mumbai is going to take him, but கடைசில வந்து ஒரு வேண்டாத பேட்டில் வந்து யார் கொடுத்தாங்க? I think Gujarat gave நம்ம அண்ணன் ஆஷிஷ் நேரா தான் வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு பரவாயில்ல அர்ஜுன் பேச்செக்ல ஒரு another 10 lakhs extra, 10 lakhs பாக்கெட் மணி வெச்சுக்கோப்பான்னு கொடுத்துட்டாங்க. But and one more guy we missed was Fabian Allen, a very good fielder and a very handy lower order batter. Bowling கொஞ்சம் on and off தான், but என்ன சொல்றது, குருணால் பாண்டியா லைட் வெச்சுக்கலாம். But then எனக்கு like most looking forward is like நீ சொன்ன மாதிரி திலக் வர்மா, someone like who seems very interesting, but hopefully he is going to start. But எங்கன்னு தான் பார்க்கணும், easy along with Rohit Sharma or after Ishan Kishan ஆன்னு தெரியல. But the team looks, the skeleton looks good, but அந்த bowling தான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஆர்ச்சர் இல்லாதனால பும்ரா வித் மில்ஸ் ஆர் மெரிடித் தான் கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கு. பட் தென் ரோஹித் சர்மா இஸ் குட் ஒயிட் பால் கேப்டன்னால அப்படின்னு கங்குலியே சொல்லியிருக்காரு, இஸ் குட் ஒயிட் பால் கேப்டன். ஸோ அந்த இதுல வந்து ஃப்ரம் மும்பை இந்தியன்ஸ் வி வில் கோ டு அனதர் ஒரு டைனமிக்கான டீம், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுவோம். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் RCB winning hearts since 2008 and நீ சொன்ன மாதிரி பொலார் மாதிரியே ஒரே ஒரு டீம்ல வந்து ரொம்ப விசுவாசமா இருக்கிற ஒரே ஆள் நம்ம விராட் கோலி was retained for 15 crores, Mohammad Siraj and Glenn Maxwell. So I think Glenn Maxwell சம்ம ஃபார்ம்ல 2 வருஷத்துல இருக்காரு, which I'm very happy for him after that mental health break that he had. And also and Siraj வந்து இஸ் வெரி, நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர் திங் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, breed of Indian fast bowlers வந்து grow ஆயிட்டு வராங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து டு ரிட்டைன் சம்ஒன் who's doing pretty well. I mean red ball cricketல there is no doubt, but கொஞ்சம் வந்து white ballயும் சிராஜ் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணானா it's going to be a big win not only for RCB but also for Indian cricketல. Couldn't have put it better. Siraj is someone I'm like, I love Siraj. I mean nobody can't hate Siraj. So such a wonderful player, and I hope he replicates his form from the last 1.5 seasons again. அதுதான் அந்த also he gels, அந்த எனர்ஜி thrive from Virat Kohli வந்து செமையா மேட்ச் ஆகுது. So that's good, that's very very nice to see. And their first pick which broke Chennai Super Kings ஓட fans ஓட hearts வந்து நம்ம Faf du Plessis. So that's a good buy தான். I think it will be very interesting. It's a good buy. It's a very interesting buy. CSK fans ku sorry first, and go ahead. Adan if Faf and Kohli are opening, I think that is going to be the I'm not sure who's the other option if Kohli is not going to open, because very idea illa. But most likely it seems that Faf and Virat Kohli is going to start, and it's going to be a bit of a problem for them because both are very similar players, and
Faf வந்து gets out to spin. Kohli he doesn't get out generally, but he just slows down completely. Hand brake புடிச்சு நிறுத்திட்டு 100 straight rateல போவாரு ஸ்பின்னுக்கு அகைன்ஸ்டா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ திங்க் ஒரு படிக்கல் மாதிரி இருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும்ல, or someone like என்ன சொல்றது, ஒரு they could have gone for Warner exactly. Warner or Lewis வந்தப்போ they could have picked Evan Lewis at least towards the end, but அதுக்குள்ள they couldn't because அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி விசித்திரமா அவங்களோட ஓவர்சீஸ் ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் லாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. So yeah, it's going to be a bit of a worry because they don't have any established left-handers, but yeah, we'll see. Anyway, if they appoint him their captain, then yeah, okay, it's good. So also they could இது வந்து இதான் தெரியல, maybe Dinesh Karthik கூட maybe they can try opening batsman. அது கூட maybe Kohli வந்து அதே மாதிரி Kohli if he's okay, which I'm not sure, maybe Faf and Dinesh Karthik or Dinesh or Virat அந்த மாதிரி கூட they can try ஒரு experimental பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். but என்ன பிரச்சனைனா again he can't read spin turn வந்து he just cannot read. So at least விராட் கோலியாவது வந்து ரன் அடிக்கிறதுனால அவுட் ஆகி தொலைய மாட்டாரு. So he can at least make up for it in the last 6-7 overs. At least 7 out of 10 occasions he does that usually. But DK வந்து gets out. and DK ஓட பெஸ்ட்ங்கிறது அவங்க அந்த லாஸ்ட் ஒரு 4 to 5 ஓவர்ஸ்ல தான் DK யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும். அது ஒரு 20 or 30 runs இருந்தா கூட it's going to be beneficial for RCB. Yeah that's what. அதே மாதிரி பாக்குமா other overseas players வந்து அசரங்கா and Acelud. So I think Acelud வந்து I think did CSK try for him? I think they did இல்ல. They did. Yeah, they went till a certain amount, but adukapparama it became too much for them. And then they RCB suddenly came in and snatched him from someone else, and it is a very good buy. But again, in the rendu buy, I mean, the moon overseas buys on kind of put themselves in a corner. They couldn't buy another left-hander in anga. Yeah, actually Acelud வேற யாரும் இல்ல, நம்ம மும்பை இந்தியன்ஸ் தான் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போனாங்க. அப்புறம் அவங்க தான் விட்டுட்டாங்க. Actually last ஒரு 7.7 something வரும்போது அப்படி almost close to 8 crores வரும்போது they left him. But then Acelud is an amazing pick because last 1.5-2 years he's been brilliant இல்ல. அது ஒண்ணு. and அசரங்காவும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. that is also but again they shot themselves in their foot by going that big. அதுவும் நம்ம கரெக்ட்டா அந்த டைம்ல தான் that unfortunate incident happened as well. So அங்க கரெக்டா அவங்க 10.75ல ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அப்பவே ஸ்டாப் பண்ணாம had they continued பஞ்சாப் 11 கோடி பண்ணிருப்பாங்க, they would have escaped RCB. but அங்க மாட்டிட்டாங்க பெருசா வேலை கொடுத்து. Again they went for Shabazz Samant. Almost I think 3-4 years is with RCB. So I think they already ஒரு plan இருந்ததுனால I think they went with him. Then they went with Akashdeep, Harshal Patel and Anuj Rawat. Harshal Patel I think that was a good competition. Last time he was showing very good performance. Purple Patel nu RCB fans சொல்வாங்க. Yeah at least they won. அது கடச்சதுக்கே வந்து ஒரு இது. And also and Anuj Rawat is someone who I'm very much excited about because last season Rajasthan வந்து they used him for only one game and last season or the season before last season they used him for one game and they didn't use him I guess afterwards. But opener is an opener batsman. He can bat he can open and he can also bat in the middle order and a very good player, spin like proper intent merchant Anuj Rawat. So அது ஒரு நல்ல pick. But again ஒரே ஒரு factor against him is his inexperience at this top level. அதுதான். Exactly. And I think that was ஒரு decent ஆன அவங்களும் RCB ஒரு skeleton we knew like how they were getting into. So that was and then following those picks on day 2 they bought Mahipal Lomror for 95 lakhs. That actually was a steal because Lomror is very good against spin again, another left-handed batter. So they are going to have to trust Anuj Rawat and Mahipal Lomror, especially if they are to enna solradhu and the Faf Virat வந்து either they have to break them or if they have to continue after Faf and Virat அப்படின்னா இந்த intent merchants might suit them well because Maxwell is like one of the best players who's been in the world right now. So அதுக்கு மேலேயும் கீழே இந்த ரெண்டு left handers போட்டாங்கன்னா middle overs they can navigate.
அதுக்கப்புறமா they bought Jason Behrendorff for 75 lakhs. I guess Hazelwood வந்து first ஒரு 2-3-4 matches ஆட மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் because பாகிஸ்தான் டூர்னால. So backup they bought him. And Finn Allen for 80 lakhs again, backup for Faf du Plessis if at all he gets injured or அது வந்து Mike Hessen oda favorite வேற Finn Allen New Zealand player. Yeah, exactly. He was also like one of interesting ana character la on the table. அதுக்கப்புறம் நம்ம லக்கி சாம் கரண் சர்மா, like one of the like few leg spinners who actually went in this auction. In this auction, surprising, but first round la pola, I think he was again brought back and andha idula dhaan ponar, I think. Accelerated auction like he went in. And they bought in Siddharth Kaul as well. Siddharth Kaul number headband போட்டுட்டு 2008 ல வந்து விராட் கோலியோட under 19 teammate வேற Siddharth Kaul. Correct. Okay, maybe ஒரு good option at the death overs. Let's see. I mean again a backup for Siraj, I guess, so it's a good backup. He's a good backup to have. அதுக்கப்புறம் David Willey for 2 crores. Again இது எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பட்டது because they already என்ன சொல்றது had Jason Behrendorff and they have Hazelwood. So எதுக்கு திரும்ப இன்னொரு ஒரு similar moldல இருக்கிற ஒரு பிளேயருக்கு maybe ஒரு batting with, but okay, again they have all rounders கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த டீம்ல, but I'm not sure, maybe for the batting option காக கூட எடுத்துக்கலாம். if இல்ல David Willey they can actually set them to open, so maybe அதனாலயா, பட் அப்படி ஓபன் பண்ண விட்டாங்கன்னா செட்டாங்க. கோலி வந்து நம்பர் 3 ல வந்தாருன்னா கரெக்ட்டா 6 ஓவருக்கு அப்புறம் வந்தா ஃபாஃப்க்கு கோலிக்கு 8 ஓவருக்கு ஸ்பின் போடுவாங்க அவங்க. so that's one. It's going to be a problem. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஆக்சுவலா நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒருத்தர் லுவ்னிட் சிசோடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன பையன் தான், லெஃப்ட் ஹேண்டட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன், ஓப்பனர் worst case scenario நம்பர் 3 ல வரக்கூடிய ஆளு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பை. ஏன்னா லைக் அவங்க வந்து ஆர்சிபி ஃபேன்ஸ் எப்பவுமே புலம்புவாங்க எங்களுக்கு கன்னடிகா பிளேயர்ஸே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹியர் யூ கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து அனீஸ்வர் கௌதம் இன்னொரு பெங்களூர் நேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அகைன் ஹி இஸ் left arm spinner and he can also bat a bit not a lot. So அதுக்கப்புறம் சாமா மில்லன்னு சொல்லிட்டு which he's an interesting by another pacer actually. So like maybe again a backup for these guys, but he has a bit of experience and he can play well. And இதுக்கப்புறம் இவங்க ஓவர்சீஸ் பைஸ்ல ஒண்ணு நல்லா பண்ணுங்கன்னா ஷெர்ஃபான் ரதர்ஃபோர்ட். he's finisher who can also play in middle order, I guess. But then andha I think or skeleton கொண்டு வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு பிளேயர் வந்து சுயாஷ் பிரபு தேசாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has been with RCB for quite a while now. Like he's a proper batter and he என்ன சொல்றது நல்ல இன்டென்ட் மர்ச்சன்ட். அகைன் ஆர்சிபி இந்த சின்ன பசங்க ஆர் என்ன சொல்றது டொமஸ்டிக் சர்க்கிட்ல இருந்து வாங்கினவங்க எல்லாருமே இன்டென்ட் மர்ச்சன்ட்ஸ். லைக் லாம்ரோர் ஆட்டும், ராவத் ஆட்டும், சிசோடியா ஆட்டும், சுயாஷ் பிரபு எல்லாருமே just go and bash the ball bowling. So exactly. And also like adula interestinga I am looking forward on the one thing is like how they are going to use Dinesh Karthik. So obviously or wicket keeper தான் இருப்பார், but having seen that other interesting keepers right, Rawat, Sisodia or Allen, so அப்படி இருக்கும்போது Dinesh Karthik I would be happy to see him open the batting along with Faf and Kohli coming at 3, but அது ஒன்னே ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள் தான். ஸோ நம்ம தினேஷ் கார்த்திக் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை நல்ல ஒரு பெரிய ஐபிஎல் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி வரணும்னா தினேஷ் கார்த்திக் எப்படியாவது ஸ்பின் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திட்டு 16th ஓவர்ல கொண்டு போய் தள்ளி விட்டீங்கன்னா வந்து நல்லா இருக்கும். மேக்ஸ்வெல் மட்டும் அதை பாத்துக்கிட்டான் ஒரு 2-3 வாட்டியாவது ஒரு செஞ்சுரி போட்டுட்டா. லாஸ்ட் சீசன்ல மேக்ஸ்வெல்க்கு வந்து ஏபி டிவில்லியர்ஸ் இருந்ததுனால கொஞ்சம் பிரஷரே இல்லாம இருந்தது. பட் இந்த வாட்டி will it impact his performance? What do you think?
Yeah, we have to wait and see. Adha maybe on the time வந்து someone like Rutherford or Willie Murray கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த position in place of ABD. I'm not sure how what Kohli is thinking, but someone like playing with another all-rounder, Rutherford or Willie will be a good option தோணுது. But we have to wait and see. Yeah. I think bowling, I think they can manage with Hazelwood. Yeah, whatever they have. Purple Patel and Siraj, they have their 12 overs கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை வைக்கலாம். But apart from that, it will be nice to see them at least reach the semi-finals because they have been trying a lot, and at least for our Virat Kohli. So I hope we also get a good season. More than that, Virat Kohli ku or nalla peaceful ana season irundale it would be happy for adha enakku venum. எக்ஸாக்ட்லி வேற எதுவுமே நமக்கு வேணாம். நீங்க எப்படியோ நாசமா போங்க ஆர்சிபி, பட் விராட் கோலியை நல்லா பாத்துக்கோங்க. அந்த ஆஃப் சைடு மட்டும் தலைவர் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஆடினா அது மட்டுமே சந்தோஷமா இருக்கும். But then okay, so talking one vibrant character to someone who's mentoring another team, Lucknow Super Giants. Okay, was yes, a new team. Their retention also some stronger. It's KL Rahul, Stoinis and Bishnoi. So I think KL Rahul, the most interesting thing like I want to talk about is about the batting lineup they're going to have. So that's going to be very very interesting. And also எல்லாருமே பேசிட்டு இருந்த குர்னால் பாண்டியா and Deepak கூட patch up another one. Not to an extent of again Harbhajan Simons, or not that extent of Ashwin or animosity. இது ரொம்ப இது எக்ஸ்ட்ரீம், இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா animosity இருக்கு. But yeah, the retention is, I think it's not retention, I think draft is pretty much justifiable. All three are match winners, and especially looking at how all-rounders went for a premium. Actually என்ன சொல்றது, Stoinis கிட்ட வந்து they kind of it was a fair deal to get Stoinis at that price. நான் actually I was a bit surprised அவங்க Stoinis வந்து pick பண்ணப்போ, but other two are solid. Ravi Bishnoi is a very good pick. என்ன Ravi Bishnoi கிட்ட வந்து variations வேணும். சின்ன பையன் again கூகுளியா போட்டுட்டு இருப்பான். So yeah, but it was very nice to see him like last time Punjab oda ஆடும்போது we knew something he was like doing best. But yeah, 3 வந்து இது. But most exciting part வந்து day 1 ல நடந்துச்சு. They picked Quinton de Kock. So so very very much ஒரு அந்த batting pair நினைக்கும் போதே ஒரு சந்தோஷம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. KL Rahul and Quinton de Kock, it's almost Quinton like de Kock, wow, the best என்ன சொல்றது. I think this time the opening pair வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். Like how we have David Warner, Prithvi Shaw or Faf or Virat Kohli. இது வந்து KL and de Kock is, I think this ஒரு batting opening வந்து இந்த IPL இதா இருக்குன்னு ஒரு நல்லா இருக்கும். and Mayank கண்டா நம்ம ஷிகர் தவான் அடுத்த டீம் வருவோம் அப்புறமா. yeah exactly. So அதான் Quinton de Kock I think was a very good buy. Also நல்ல ஃபார்ம்ல ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல இருக்காரு. Then Manish Pandey, Jason Holder, Deepak Kodal, Kunal Pandya நம்ம பேசினது, and Avesh Khan for 10 crores. 10 crores, wow. Yeah, I think almost we expected Avesh Khan to go for that much. Yeah, I definitely expected him to go for 7-8 crores, but 10 ங்கிறது அதுவும் அவ்வளோ இன்டென்ஸான பிட்டிங் வாங்கிறது bit taken aback, but in a pleasant way actually. Also at the bowling also I'm looking on the another good bowling pair வந்து நான் like expecting to do well, Avesh Khan and Mark Wood, if Mark Wood is playing. So and the bowling also will be really nice. So really good. And holderக்கும் அதே மாதிரி 8.75 crores-க்கு போனதுங்கிறது கொஞ்சம் இதுதான். He is starting to develop T20s ல, but again டெத் ஓவர்ஸ்ல வந்து பெரிய இஷ்யூ இருக்கு, அண்ட் பேட்டிங் வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் தான் ஹோல்ட் இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ I hope he comes out. Yeah, actually many big teams were going after him. Mumbai, CSK, this one. Maybe his leadership mentality could also help others.
அண்ட் இப்போ கரண்டா ஆல்ரவுண்டர் பஞ்ச்ல ஐ திங்க் இஸ் தேர் ரைட் ஜேசன் ஹோல்டர். Devon is very good, but அதுதான் the most interesting வந்து the batting pair and bowling pair வந்து Lucknow I'm like really looking forward. I'm not sure if Mark could availability, I'm not sure, but yeah, if last he's there 2-3 weeks he won't be there New Zealand test series ku, but அதுக்கு முன்னாடி tournament starting la irundhu I guess he should be there, so it will be really interesting to see. Interesting pair, Avish and Mark could அது நல்லா இருக்கும். Then yeah, அதுவும் இல்லாம தீபக் ஹூடா குருணால் பாண்டியா மிடில் ஆர்டர்லயும் நல்லா இருக்கும். Are they going to play together? But okay, if somebody like Gautam Gambhir who himself is a very dynamic character, so இது வந்து நம்ம இது மனிச்சு போய்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். I think we can watch it, very fun to watch. அதுக்கப்புறம் day 2ல they bought கிருஷ்ணப்பா கௌதம். லாஸ்ட் சீசன் 9 கோடிக்கு மேல போன கௌதம் இந்த சீசன் 90 lakhsக்கு வாங்கிட்டாங்க. drop in the price. because லாஸ்ட் சீசன்ல பாவம் ஒண்ணுமே ஆடலையே, அவர் சிஎஸ்கே வாங்கி வச்சுட்டு வெறும் யூடியூப் வீடியோ போடுறது தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் துஷ்மந்த் சமீரா for 2 crores. That's a really smart buy because மார்க்வுட் போனாக்கா மார்க்வுட்க்கு ஒரு நல்ல பேக்கப், ப்ராப்பர் பேஸ் மர்ச்சன்ட் again, maybe a bit like என்ன சொல்றது on and off compared to Markwood, but still a good buy. அதுக்கப்புறம் they bought a few Indians, Shahbaz Nadeem, Manan Vora, they are like backups again, and இன்னொரு கரண் சர்மா ஒருத்தர வாங்கினாங்க. அப்புறம் ஆயுஷ் பதோனி வாங்கினாங்க. ஸோ என்ன லக்னோக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஃபர்ஸ்ட் டேலயே pretty much எல்லா காசையும் செலவழிச்சிட்டாங்க. ஒரு வெறும் 7 crores வச்சுட்டு 14 ஸ்லாட்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கனால ஆக்சுவலி they were the only team to finish with zero balance. கடைசியில ரெண்டு சின்ன பசங்களை வாங்கி போட்டு போதும் முடிச்சிட்டாங்க. And they had slot also on the almost 4 or 5 people left இருந்தாங்க. Maybe on the first day பைனாலே எல்லாமே போண்டி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா குருணால், ஹோல்டர், ஆவேஷ், மார்க்வுட் இந்த 4 பேர்கிட்டே 35 crores மேல செலவு பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 ஓவர்சீஸ் பைஸ், எவின் லூயிஸ், எங்கம்மா குவிண்டன் டிகாக் பேக்கப்பா வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஸ் a very good buy. அப்புறம் கைல் மேயர்ஸ் வந்து யாராவது இந்த ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கிற ட்ராக், எஸ்பெஷலி இந்த அகமதாபாத் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ராக் இருந்தா they can use him as their 4th overseas option. Now Stoinis gets injured அப்படின்னா they can play him in there. But yeah, it's a they have a very, again they have a bunch of all-rounders, lots of all-rounders actually. So அங்கதான் வந்து டீம் எப்படி ஃபிட் பண்ண போறாங்கங்கிறது கொஞ்சம் another thing is that in the team பார்க்கும்போது we knew that Gambhir எப்படி like how he was handling KKR பார்க்கும்போது இந்த ஒரு டாப் 11 வந்து நமக்கே ஒரு தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியுது. So what apart from this top 11 மத்த டீமுக்கு there is some skeleton. It will be very interesting. How do they rotate other players? What if Markwood is not there? What if Avesh is injured? Or what if Bishnoi is not there? So who comes in? So அப்படின்னு பார்க்கும்போது they have a good batting and bowling setup, top 11 or 12 players. But apart from that அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங். லைக் knowing Gambhir who does is a good captain also for T20 cricket. And இப்போ Gambhir doesn't watch a lot of cricket and everything, but இருந்தாலுமே வந்து அதான் நீ சொல்ற மாதிரி அட்லீஸ்ட் இந்த skeleton வந்து they have managed to build well, not very well, but it looks good at least. So that's quite interesting. And Gambhir முறைச்சிட்டே உட்கார்ந்திருந்ததெல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ஒரு மாதிரி உண்மையில என்ன தெரியுமா, நடுவுல வந்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த பிரேக் கொடுப்பாங்க, லஞ்ச் பிரேக் ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் சம்திங், நடுவுல வந்து கூப்பிட்டுட்டு ஒரு வேற லெவல் கேள்வி வந்து சஞ்சய் மஞ்சரிக்கர் கேட்டு. இட் வாஸ் லைக் சாமுவல் லாக்கர்ட்ஸ் கேட்பாங்கல்ல யுனைடெட், நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் டு ஹிஸ் ஐக்யூ क्वेश्चन வந்து சஞ்சய் கேட்டார். நீங்க என்ன பேசுவீங்க டேபிள் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நம்மளுக்கு தெரியாது என்ன பேசுவாங்க. He literally asked the question to Gautam Gambhir and he's like, நீங்க வந்து பெருசா எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி என்ன நடக்கும், ஒரு அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேற லெவல் கேள்வி சஞ்சய் மஞ்சள் கேட்டார். அதுக்கு கம்பீரை வந்து லைக் ஆஸ் யூஷுவல் இன் ஹிஸ் ஓன் வே வந்து நான்லாம் அதெல்லாம் மறைக்க இது ஒன்றும் கிடையாது, ஓப்பனாவே சொல்றேன், பட்ஜெட் பத்தி தான் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஜஸ்ட் வெண்ட் ஆஃப். அண்ட் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது, ஒரு தேங்க்யூ வந்து கரெக்டா சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஐயா வந்து ரெடி ஆயிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டாரு. இட் வாஸ் லைக் டிபிக்கல் கம்பீர். இது பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் வெரி வெரி நைஸ் டு see. Like yeah, I also one of my favorite players. So அந்த டக்குன்னு கொடுக்குற ஆன்சர்ல வந்து ஐ திங்க் கம்பீர் மாதிரி
வரது ரொம்ப ரொம்ப யாருமே இல்ல. that was very very interesting to watch on TV. என்ன நடக்குது ஒன்னு லூஸ் மாதிரி கேள்விக்கு வந்து எப்படி டக்குன்னு சொல்லிட்டு போனதான் இன்ட்ரெஸ்ட். Yeah, it was really nice. I mean, Gambhir was என்ன சொல்றது, Gambhir is witty, so correct. He's also a politician for a reason. Yeah, exactly, correct. And moving on from Lucknow Super Giants, நம்ம வந்து அடுத்து Sunrisers Hyderabadக்கு போறோம். Yeah, let's go to the land of sun. So yeah, with the retention, I think pretty much we knew it, like David Warner வந்து கண்டிப்பா there was ஒரு rift இருந்துன்னு like evident-ஆ தெரிஞ்சது, like how he was locked on for many matches. So obviously they have to go for someone experienced in the white ball captaincy there. So Kane Williamson எடுத்தாங்க for whopping 14 crores. But what do you think, like Kane Williamson as a T20, especially in IPL right now, seeing his last 2-3 seasons, it's okay, but as a batsman, what do you feel about Kane Williamson? லாஸ்ட் சீசன் கொஞ்சம் ரொம்ப பேட்சி ஃபார்ம்ல இருந்தாரு, பட் வேர்ல்ட் கப்ல he actually kind of came into his own. I guess வில்லியம்சனுக்கு வந்து இட்ஸ் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் his elbow issues. அதனாலதான் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு his battingலயும். So I kind of affects him. இப்போ again he's been out for like what 4 months. Yeah, exactly. Next thing வந்து இப்போ if Williamson is getting injured, who's going to be the next captain material? அந்த ஒரு இதுவும் வந்து இருக்கு. I'm not sure if Adam Markram or Nicholas Pooran is going to step in, but yeah, that is one issue with Kane Williamson. Sunrisers, Kane Williams and Sunrisers kandipa ena because honestly Kane Williamson is really good. Even last season he had like two innings or no nalla aadnaru, but you could feel like something was, you know, he was feeling weary or tired or something. World Cup la adu illa, so I hope he can replicate his World Cup form because he's a very good batter, very classy batter. So, exactly, like எல்லாருமே பார்க்க விரும்பி பார்க்கறாங்க. நெக்ஸ்ட் டு என்ன சொல்றது, விராட் கோலி or ரோஹித் சர்மா ரொம்ப ரசிச்சு பார்க்கறவங்க வந்து கேன் வில்லியம்சன். And then they retained I think Umran Malik, the right arm fast. Umran Malikum Abdul Samadum they retained. Abdul Samad வந்து I guess they've invested a lot in him. He is a finisher, and Irfan Pathan oda favorite where Irfan Pathan was the one who kind of என்ன சொல்றது redirected Sunrisers to Abdul Samad. So நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் இந்த season because he had his exposure last season, and in the season I hope he breaks out and does really well. Yeah, Umran Malik also last time was bowling pretty good, like constantly 140s he was touching. So adum paaka interesting ah irukum. I think very 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 interesting in the teams la and the very retention on the interesting ah kondu ponadhu Sunrisers. And the Pies to start off with Washington Sundar, T Natarajan and Bhuvaneshwar Kumar. So Bhuvaneshwar Kumar we knew like இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கார் தலைவர் தெரியும். ஸோ அது ஒரு கண்டிப்பா ஒரு கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் தானே. வித் வாட் ஒரு வரிசமான ட்ரெண்ட் தான் பிகாஸ் the bowler he was இப்போ இப்படி பார்க்கிறது கஷ்டமா இருக்குல்ல. கண்டிப்பா அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்குது. And also with Natarajan also அந்த இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் எப்படி இது ஆறாரு again and the first like how he burst onto the scene with the Indian team and everything. So yeah, it will be very interesting to see. And also Washington Sundar we know is a very good talent, but அங்கந்து எப்படி next stage எடுத்துட்டு போறாருன்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. And they've invested a lot in Washington, so அது என்ன சொல்றது, yeah, it will be really interesting. I would love to see Vashi and Natarajan play every game and do well. நம்ம தமிழ் பசங்க அதனால நல்லா ஆடுனாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். Yeah, also they went என்ன சொல்றது batsmen, lot of batsmen, Rahul Tripathi, also they went for Priyam Garg also அவன் batsman also they Priyam Garg, Abhishek Sharma, Karthik Tyagi, Shreyas Gopal and Sujit was in Mumbai then again he was Sujit everywhere RCB almost Mumbai, everywhere எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெண்டு இதுல ராகுல் திரிபாதி, அபிஷேக் சர்மா, பிகாஸ் ரெண்டு பேரும் அகைன் இன்டென்ட் மர்ச்சன்ட்ஸ். டாப் ஆஃப் தி ஆர்டர் வந்து actually they can open with both these guys proper. They can just blast their way through like 50-60 runs in the first 6 overs. அதுக்கப்புறம் bring Williamson in, Mark Raman, யார வேணாலும் கொண்டு வாங்க. பட்
இது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அந்த 2 பேரு. அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் தியாகி டூ லாஸ்ட் சீசன் நல்லா ஆடினாருல, ராஜஸ்தான் ஆடினார் லாஸ்ட் சீசன். சின்ன பையன் தான் கார்த்திக் தியாகி, ஃபாஸ்ட் பவுலர். ஓகே ஐ திங்க் ராஜஸ்தான், பட் லெட் மீ செக். யா ராஜஸ்தான் தான் ஆடினாரு. யா வெரி குட் ப்ராஸ்பெக்ட். 4 crores வந்து கார்த்திக் தியாகி வாங்கினது இட்ஸ் a bit of a steal தான். I hope they can use him regularly because உம்ரான் மாலிக் ஒரு பக்கம், கார்த்திக் தியாகி இன்னொரு பக்கம். Maybe they will suffer during the death overs. இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். But very good youngsters. And they went with Nicholas Puran also, the keeper. I think was most likely to make into the playing 11. But எனக்கு இன்னும் very interesting thing is like ivarnala Glenn Phillips shouldn't lose a spot because Glenn Phillips is someone like personally I enjoyed his fielding. Okay, as like he's one of the best fielders in the current international cricket. So like next to like how Jadeja is like a live wire. I think last time I enjoyed watching him more than batting contribution பண்ணானா தெரியல. But Rajasthan ஒரு மேட்ச்ல I don't know அந்த என்ன மேட்ச்னு தெரியல, almost everywhere எங்க பார்த்தாலுமே ball was falling. So at least for fielding வந்து I think Glenn Phillips is someone I'm really looking forward. And also yes, I think 2021 la yes hit the most number of sixes. So it will be very interesting because Glenn Phillips வந்து ஒரு wicket keeper, but என்ன சொல்ற Brendan McCullum மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ற outfieldingலயும் some live wire. Live wire. But I guess since they've invested so much on Puran and Puran is very young, they'll go with them because on the left right combination balance பண்றதும் வந்து Puran will எக்ஸாக்டா மிடில் ஆர்டர்ல. இப்போ வில்லியம்சன் மார்க்ரம் வராங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து if you slot Puran in right after them, it's going to be very good for them. And after the Puran day 2 la they bought as we were talking Markram and then Marco Jansen for heavy bidding war with Mumbai and then they bought him. And yet another all-rounder in Romario Shepherd for 7.75 crores. அதுக்கு ரொம்ப intense war coach. And again another bowling all-rounder in Sean Abbott. So it's like I think they have a lot of options. Yeah, they have a lot of options. Even if Bhuvi is misfiring or Natarajan is misfiring. So it will be very interesting. Karthik Tyagioda you put Romario Shepherd and other bowlers like we have Umran Malik also. So ஒரு நல்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு bowling. And they have a wicket keeping backup in Vishnu Vinod as well, like Indian wicket keeping backup Vishnu Vinodi வாங்கிருக்காங்க, which is he's also a really good purchase. மார்க்கோ யான்சன் எனக்கு தெரிஞ்ச மார்க்கோ யான்சன் ஆர் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் மாறி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் because both are pretty good. Marco Jansen is a better bowler and Romario is a better six hitter, so it's going to be fun to watch them. அதுக்கப்புறம் they just filled their squad with Shashank Singh, R Samarth. RCB போவாங்கன்னு 2-3 RCB fans என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க because he's Kannadiga and all that. But Samarth has gone to Sunrisers. And then Saurabh Dubey and Fazal Haq Faruqi அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு Afghan bowler. Very interesting. I think someone would have watched him. I think he was a CSK net bowler last year, so someone would have scouted him and got it's a pretty interesting option as well. But then they have a very flexible squad நினைக்கிறேன்ல. What do you think? You can slot anyone in. Flexible squad. Another thing is like ஒரு dark horse மாதிரி தெரியுது. like ஒரு கேன் வில்லியம்ஸ்க்கு இந்த டீம் கொடுத்தா ஜெயிப்பாங்க, ஒரு பெரிய நேம்ஸ் எதுவுமே இல்ல. So அந்த kind of the pressure or unwanted like how a Mumbai Indians or a CSK or an RCB team இருக்கிற மாதிரி this time I think SRH வந்து அமைதியா வந்துட்டு they can do well like அப்படின்னு தோணுது. மேபி SRH is my dark horse for this tournament. சின்ன ஒருத்தன் லைக் டேவிட் வார்னரோட ஹைதராபாத் கனெக்ட் வாஸ் pretty ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சுல on social media. That I think was heartwarming to see he and his family getting connected with the fans actually. That was very nice. I think one of the best like Dhoni CSK மாதிரி ஒரு foreign playerக்கு இவ்ளோ இது கொடுத்தது வந்து it's like pretty amazing. But then things have to move on, life moves on. So that's what. And இன்னொன்னு இப்போ ஒரு சன்ரைசர்ஸோட ஐடியலான பிளேயிங் 11 எடுத்தா do you see Bhuvneshwar Kumar starting in that playing 11? With the form he is in, I really doubt it. So அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. But I don't know, with the World Cup coming I think they would
at least slot him for the first 2-3 overs where he doesn't give much runs. I think that's how the SRH uses him, or Kane Williamson in fact used him. So adukku idha irukum. But yeah, Umran Malik Umran Malik is a very exciting player. Yeah, Umran Malik, and another thing like Glenn Phillips for fielding, like enna solradhu, like that category, Ravindra Jadeja, Glenn Phillips, Maxwell, and paakumbodhu Phillips is very very someone who if he plays, I think fielding kandipa paakalam. Yeah, umada. And after Sunrisers, I guess last வந்து நாங்க வச்சிருக்கிறது, it was unintentional, but I guess we have saved the winners of the auction for the last. Punjab Kings, who I love to call PBKS for various reasons. So then like what's an auction without Preeti Zindala? The void வந்து it was there throughout, but it was filled by that Delhi owner who was like literally racing. Delhi owner இருந்தாரு, and then Kavya Maran for Sunrisers, இவங்க கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணாங்க. பட் என்னதான் இருந்தாலும் பிரீத்தி அக்கா தான். அந்த ஒரு வைப்ரண்ட் இது வந்து கண்டிப்பா நான் எல்லாரும் மிஸ் பண்ணோம். That's right. Yeah, and also இதுலயும் like you are talking about like the top 3 batting lineup, top 4 is சொல்லலாம். In fact என்ன சொல்றது, and the Livingston buy was like very interesting. Second, not interesting, it's like short wow. Entertainment wow factor on the Livingston kandipa kondu vara, not only with his batting but also with his handy bowling. But yeah, start off with retention, Mayank Agarwal and Ashdeep Singh. So Mayank Agarwal, I mean, I think it's pretty much evident he's going to start with Dhawan. So that's an interesting, another opening pair that we have to... Exciting opening pair. And all-Indian opening pair. So it's going to be wonderful to watch them together, because ரெண்டு பேரும் ஷிகர் தவானுக்கு திணற ஒரே ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஆஃப் ஸ்பின் தான். மயங்க் அகர்வால் வந்து இஸ் a proper spin basher. So it's like the perfect combination that we could have asked for. Brilliant. Correct. And also Arshdeep Singh, like death over specialist or not, like one of the என்ன சொல்றது இப்ப இருக்கிற லாட்ல வந்து someone like I'm looking forward, especially in the death overs வந்து இது, because Punjab வந்து even with the new ball as well. கண்டிப்பா. And also like ஒரு நல்ல mold வந்து பஞ்சாப் வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வந்திருக்காரு. And also got a very good appraisal rating. Started somewhere 10 lakhs, but now is at 4 crore retention is like pretty. It's a brilliant thing. And also like the day one by they started off with Rabada. I think that is ஒரு பெரிய இது. If he's on a given day, I think Rabada with the ball, I think it's going to be lethal. So along with last IPL season he was a bit off color, but again in the India series he slowly came back to his best, the test series. So if he shows that kind of என்ன சொல்றது firepower அப்படினா we are in for a treat watching Rabada. And also with Shikhar Dhawan, whom I feel is like a very underrated batsman these days. Very true. I would pick him like kanna moodita, I would ask him or pick him in my India 11 for white ball cricket. I don't know why. Very very smart T20 batsman la. அது வந்து like it would be very nice to see. I guess என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நடுவுல ஒரு 2 சீசன் கொஞ்சம் சும்மா ஆடவும் எல்லார் மைண்ட்லயும் வந்து ஷிகர் தவான்னா இப்படிதாங்கிற மாதிரி பதிஞ்சிடுச்சு. எனக்கு அதான் தோணுது, ஃபிக்சேஷன் வந்துருச்சு, ஒரு unwanted ஃபிக்சேஷன் தவான் மேல வந்துருச்சுன்னு தோணுது. Come on, like almost like ஒரு if he gives that start or 20 or 30 runs in the first 2-3 overs, I think and the rest of the batsmen will be someone who gives that cushion to the batting line. Exactly. So அது ஒரு surprising, ரொம்ப it's very difficult to say or call him as underrated, but then I think everybody has Dhawan is I mean he is actually underrated as a T20 batter, because people don't see the actual class. I guess it was this curious case of timing actually. He became better once he hit 35 or 36, something like that. So exactly. And also the ICC tournament, I think something coming up, I think if he performs well, I think short you have to look him into. ஏன்னா ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங் இதுலயே வந்து லாட் ஆஃப் காம்படிஷன் இந்தியா டீமுக்கு வந்துருச்சு with KL Rahul, Ishan Kishan, ரோஹித் சர்மா is no brainer to start. So exactly, நம்ம கேப்டனே அவர்தான். அதனால then they went for first day they went for all Indian
players, Rahul Chahar, Sharma, and Shah Rukh Khan. I think many of us were looking forward to. Actually நான் CSK-க்கு இல்லனா மும்பைக்கு ஷா ரூக் கான் நினைச்சேன். I think CSK தான் most of them were. I think once he was there, I think all social media were talking about Shah Rukh Khan to CSK. But again, another heartbreak. And also like exciting player. நம்ம தமிழ் பையன் அதனால and he's a very good finisher. Punjab saw him first and last season. At least இந்த சீசன் வந்து பஞ்சாப் கொஞ்சம் மேல பேட்டிங் ஆர்டர்ல கொஞ்சம் ஷாருக் கானுக்கு கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ரீயா வந்து ஆடுறதுக்கு. So yeah, exactly. Also Rahul Chahar, what do you think about Rahul Chahar? Like Mumbai he was used as a containing bowler. எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க? Seeing the bowling lineup, like currently see Arshdeep Singh, Kagiso Rapada is no brainer. They're going to start. And adutha option paakumbodhu yaarna, I'm not sure about Odion Smith. Maybe in the current form which is a big and it looks like Rahul Chahar the fourth option or Arpit Brar. So depending on this one, so also the pitches maybe they would Kane Williamson might not Kane Williamson, sorry, Mayank might sort him out. So adu exactly இது இருக்கு. So the bowling also it's a pretty good tight option. They have another Aussie also, and also the under 19 current இது கொண்டு வரும்போது, so it will be very interesting to see how they slot in Rahul. But again உனக்கு தோணி இருக்குன்னா மேபி மும்பை இந்தியன்ஸ் கண்டிப்பா ராகுல் சார் போவாங்கன்னு லைட்டா தோணுச்சு. பட் I guess it's fair. Punjab went really hard for him, so that's what. Yeah, but then so adu munsa I think couple of wicket keepers also nadula, like handy wicket keepers, Sharma and Prabh Singh. Yeah, so I'm not sure because with Bairstow தான் most of it வர last time. Yeah, Bairstow தான் என்ன சொல்றது, அவரையும் வந்து எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட 7 crores கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Bairstow. Correct. அது ஒன்னு இருந்துச்சு. That's what I also என்ன சொல்றது, Harpreet Brar, another Brar, very interesting by nalla bidding war pochi. He's a good spinner, off spinner, so I guess they're going in for the variety. Yeah. Also like Punjab li also local talents on the last 2-3 years on the, along with Arshdeep Singh on the is another exciting player that we sorry, he's not an off spinner, he's a left arm off spinner, like basically that's what I was meaning. Left arm off spinner, so it's he is a really good buy. And again he's kind of this pinch hitter as well, like he can not only pinch hitting, he can just do something, so it's a good thing. Yeah, that's with day 1 and day 2 la kandipa oru periya factor I think which we will talk about now. Yeah, day 2 la vandu they went for Sandeep Sharma, who I wonder if he is actually 28 or if there is more to it. Sandeep Sharma forget panta appadina it will be very difficult la Rahul sir idu pandradhukku. Someone who would Sandeep Sharma is a power play bowler, but Arshdeepக்கு முன்னாடியோ லபாடாக்கு முன்னாடியோ Sandeep Sharma ஸ்டார்ட் பண்ணுவாராங்கிறது டவுட்ஃபுல் தான். Okay, I think ஆமாமா correct. I think startingல we can't use him in the death overs la அடிச்சு நோக்கிடுவாங்க நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா காலி பண்ணிடுவாங்க. சன்ரைசர்ஸ் வே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிஷி தவன், ஆக்சுவலா ரிஷி தவன் வந்து the kind of tournaments that he had, விஜய் ஹசாரே ஆட்டும் சையத் முஸ்டாக் அலி ஆட்டும், நான் வந்து நிறைய காசுக்கு போவாருன்னு நினைச்சேன். பட் he went only for 55 lakhs. No one like bid for him more than that. So he is a really good buy. One of those players who we could actually watch out for. அதுக்கப்புறமா they went with this Odion Smith. போன மேட்ச் நம்ம கூட 6 அடிச்சு தள்ளினாரு. ஏதோ இந்த என்ன தெரியல, IPL நெருங்கும் போது ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தானா ஒரு இதை வந்து லைக் how we used to do in our corporate appraisal இது மாதிரி. That's pretty good. அதுக்கப்புறம் அன்ஷ் பட்டேல் and then Nathan Ellis, I guess ஒரு ரபாடா பேக்கப் நினைக்கிறேன், பிக் பாஷ் டாக்ஸ் வேற. அப்புறம் பானுகா ராஜபக்சா அகைன் மேபி ஜானி பேஸ்டோட பேக்கப்பா இருக்கலாம் மிடில் ஆர்டர்ல, ஸ்பின் பேஷர் அப்படின்னு.
and then the biggest buy for on day 2 Liam Livingston எல்லாரும் அத பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. நோ ஐ திங்க் ஒரு நல்ல ஸ்பெக்டகுலா இருக்கும் கண்டிப்பா. லைக் கிரிக் பஸ் சேஸ் தட் இஸ் இன் ரெட் ஃபார்ம் கரண்ட்லி. ஸோ I think almost every team went after him. I think except அது surprising in fact except Mumbai எல்லா டீமுமே going after him. அது என்னன்னு தெரியல. மும்பைக்கு இஷான் கிஷன் and probably Pollard அதிலே முடிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி. So it was really good. And இன்னொரு ஒரு பெரிய added advantage என்னன்னா he can bowl both off spin and leg spin. Exactly. Yeah. அது ஒரு நம்ம தலைவர் சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரியா. அதுதான் நான் சொல்லலாம்னு வந்தேன். நம்ம தலைவர் மாதிரி வந்து இங்க ஒருத்தர் பயங்கரமா இருக்காரு. Rajasthan Royals kind of underutilized him in the last 2 seasons completely. So I hope he can, get up and great get spectacle. Sandeep Sharma சொன்னது ஞாபகம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இஷான் போரேல வேற வாங்கினாங்க, who is also another new ball bowler, like last under 19 World Cup ஆடினாரு, சின்ன பையன் தான். So it's going to be interesting. Ishan Porel. அதுக்கப்புறம் they bought பிரேரக் மன்காட், பல்தேஜ் சிங், அத்தர்வா தாய்டே, ரித்திக் சாட்டர்ஜி அந்த மாதிரி. அப்புறமா வந்து they bought this guy called Benny Howell, who's an English all-rounder. Actually ரொம்ப நல்ல player, right-handed batter and right arm fast bowler. நல்ல ஒரு டீசென்ட்டான 130 strike rate and pretty good bowling average as well. Like not very very good but நல்ல utility cricketer. So first time வந்து he didn't go. ஷான் அபட்ட 2.5 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு பெனி ஹாவலை விட்டுட்டீங்களேன்னு எனக்கு வருத்தமா இருந்தது. பட் அட் லாஸ்ட் he went and அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு என்ன சொல்றது ஸ்லைட்லி சர்ப்ரைசிங் இதுனா வைபவ் அரோரா. he went for 2 crores. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் I guess ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பேசர். And it's very interesting because he bowls at a good click and everything. So that was really nice to see Vaibhav go for 2 crores. And last வந்து பஞ்சாபோட பை வந்து நம்ம லாஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறது ராஜ் அங்கத் பாவா. அதான் சொல்றாங்க under 19 பார்த்துட்டு I thought he would be going much more than that, but yeah, it will be very interesting and hopefully நம்ம பேசுற மாதிரி அதிகமா pressure இல்லாம இருந்து hope he gets his chance to perform for the team. And to home அவங்களும் பஞ்சாப் தான், ராஜ் பாவா. So it's nice that he's going there. And இது எனக்கு வந்து ஹர்ப்ரீத் பிரார் தான் வந்து என்ன சொல்றது, he might actually break out in the season. He'll get a lot of chances அப்படின்னு தோணுது. And one more thing, how actually பஞ்சாப் வந்து இவ்வளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது வாவ் அப்படின்னு தான் இருந்தது. பட் நான் day 1 முடியறப்ப தான் பார்த்தேன் they had this guy called Dan Weston, the analyst. The analyst and strategist and everything. So it's a very smart thing that they did actually to bring Dan Weston in. They've been struggling. Preeti Zinta akka edukka irundhalum yaarukka irundhalum pack தூக்கிட்டே இருப்பாங்க. So that speaks much about the role of an analyst, because he was the one who, like, if I just read it on cricket full தான் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். லைக் the 100 நடந்துச்சுல, so for the first edition he was the one who was Birmingham Phoenix Livingston. So and the connect also he knew like he's going to be a big integral part. So என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு அண்ணா சொன்னாரு, லைக் பாருடா செகண்ட் டே அப்போ சொன்னாரு கண்டிப்பா வந்து டான் வெஸ்டன் இருக்கிறதுனால they'll go bonkers for Livingston அப்படின்னு சொல்லிட்டு which they did. They really did. So அந்த அண்ணாக்கு வந்து ஒரு shout out. And very very interesting. Weston is not from the any associate nation then his background. That's what I read and I'm not sure. I haven't seen his nationality, but it's really good that teams are trusting analysts. இன்னொரு curious case of using an analyst was RCB actually. RCB வந்து they brought in the Chris Crickmas guy Freddie Wild, but I guess Hessen kind of என்ன சொல்றது, it too many big people or something like that கரெக்டா work ஆல. இங்க வந்து I guess Kumble kind of trusted Dan Weston completely and just went with him. அங்க I guess அந்த ஒரு maybe power shift கரெக்டா நடக்கல. ஏன்னா ஃப்ரெடி வைல்ட் சொல்லி இந்த பிளேயர்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா ஆர்சிபி இன்னும் பெட்டர் ஸ்டேட்ல இருந்திருக்கலாம், எஸ்பெஷலி வித் பேட்டிங். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஈவன் தோ யூ பிரிங் அனலிஸ்ட் இன், அதை எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுலயும், பிகாஸ் தே பாட் சம் அமேசிங் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்ஸ்
ஒரே ஒன்று என்னன்னா they are still unproven. அந்த ப்ரூவன் கிரிக்கெட்டர் ஒருத்தர் வாங்கினாங்கன்னா சூப்பரா ஆர்சிபி. ஏன்னா மும்பை வந்து கான் பாங்கர்ஸ். இப்போ போலிங் கிளிக் ஆகுதுங்கிறது ஒரு பெரிய கேம்பிள் மும்பைக்கு, ஜாஃப்ரா ஆர்ச்சர் இல்லாம. ஸோ இந்த மாதிரி சிஎஸ்கே வந்து they have their own little itsy bitsy issues. So in the time the RCB could have nailed it. I guess they just missed the boat there. Almost எல்லா இதுமே நம்ம தொட்டு முடிச்சிட்டோம். What was the most interesting part apart from all this technicalities? I can't say technicalities because the auction itself was a little bit of fun. Maybe we have to talk about Charu Sharma. Charu Sharma was and first of all on the TV la the incident nadakumbodhu it was pretty shocking. I think appave வந்து camera cut பண்ணின directors, but okay and அவங்க எந்த இதுல இருப்பாங்க தெரியாது, but yeah usually they should cut it off. It could have been a bit more sensitive. அதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் அந்த கேப்ல வந்து அந்த ஷோல டிஸ்கஸ் பண்றப்போ they were like laughing and discussing. ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துட்டு they could have started. So அங்க கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டா இருந்தது பாக்கிறதுக்கு. But yeah Charu Sharma I think he did a brilliant job la. So எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெமரி ஆஃப் சாரு சர்மா வந்து இட்ஸ் பேக் 2003 நம்ம சோனி மேக்ஸ்ல வேர்ல்ட் கப் along with was that Mandira Bedi yes extra innings. I think அந்த extra innings started from there. அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிளரல் plus T20 extra innings that was the ultimate show of அந்த ரெண்டு பேரோட chemistry and everything. Diction were like mixing fun and stats வந்து I think Charu Sharma இது அங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Also like lot of DD National DD Sportsல நிறைய commentary வந்துச்சு. So that was the fun part of it. Another thing I enjoyed was the Delhi owner oda கூத்தல் like pretty இந்த மிஸ் பண்ணுவோம்னு நினைச்சதான், பட் கண்டிப்பா நம்ம பேசுற மாதிரி ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு. And எனக்கு சாரு சர்மா வந்து என்ன சொல்றது ரெண்டு இடத்துல கொஞ்சம் ஃபம்பிள் ஆயிட்டாரு. ஒன்னு இந்த கலீல் அஹமத் வந்து ஒரு சின்ன பாட்ச் நடந்தது. அதாவது டெல்லி வந்து 5 crore வரைக்கும் பிட் பண்ணாங்க. மும்பை were actually bidding 5.25 but he passed Khalil to Delhi saying they bid 5.25 for him. So எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மும்பை bid 4.75 but Delhi bid 5 and 5.25 for him and got him கர மாதிரி ஆயிடுச்சு. So but what அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா அது என்ன சொல்றது. And 1 or 2 times he kind of slowed it down. கொஞ்சம் அந்த I mean lack of experience kind of showed there. It was evident first day he did a very good job. Second day I think நல்லா தெரிஞ்சு. ஏன்னா கொஞ்சம் பிரஷர் ஆக எஸ்பெஷலி அந்த நெஸ்வாடியா மாதிரி பீப்புள்லாம் கொஞ்சம் கத்தப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா you get exactly it was ரொம்ப இதா இருந்துச்சுல. நெஸ்வாடியா I think is someone like I would never have as my manager. கண்டிப்பா அது பாக்கும்போதே வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு. He was like giving lot of emotions, but then it was fun in the auction. வந்து I think many of us were glued to it. I think after the first year idha appuram I think this was something we can all agree that it was like most interesting or something. So it was very exciting. And idla innone நம்ம unsold players la நேத்திக்கு ஒருத்தர விட்டுட்டோம். ஸ்டீவ் ஸ்மித் அப்படிங்கற ஒருத்தர. ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலியன் ரஹானே. Steve Smith and also Steve Smith version 2.0 Labuschagne. So Marnus Labuschagne என்ன சொல்றது T20 quantify பண்ண முடியுமா தெரியல. because Steve Smith நீ சொன்ன மாதிரி like couldn't have put it better. so அந்த இது இருக்கும்போது even Australian teamலயே வந்து he's finding himself as the odd man out and Labuschagne is not getting into the Australian T20 team. So it's kind of a giveaway. இன்னும் அவங்க என்ன சொல்றது they have to a lot of Australians were missed out. நீ சொன்னபோது தான் even Finch was missed out, Zampa was missed out, Kane Richardson was missed out. So very big names that are gone. But நீ சொன்ன மாதிரி டீம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்மித்தோ as a leadership role கண்டிப்பா அந்த நம்பிக்கை IPL டீம்ஸ்க்கு இதா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். And also his contribution வந்து like as you said is not as quick or என்ன சொல்றது creative. Can't say creative. Okay, creative நம்ம பேசுறது அந்த இருக்கும். We can't say creative actually. So he is a very unimaginative character. If I have to put it bluntly அதுதான் வந்து சொல்ல முடியும். So fair, but I mean might have been harsh for some people, but I guess IPL is moving very fast. Virat Kohli வந்து not long to go before he becomes a complete how to put it without hurting anyone, like
ஒரு லயபிலிட்டியா ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இல்ல அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. It happens, everybody has to come to that circle end of the day. But that's how sports structure அப்படிதான் இருக்கு. Another two big players I think finally இது பண்ணி முடிச்சா. Munro from New Zealand was missed out and காட்ரல் தெரியல ஒரு வாட்டி ஷெல்டன் காட்ரல் நம்ம சல்யூட் மேன் சல்யூட் அடிச்சாரு கோலிக்கு ஒரேடியா டிராப் ஆயிட்டாரு ஒரேடியா அடிச்சு அனுப்பி விட்டாங்க. ஆக்சுவலா என்ன கொடுமைன்னா 8 கோடி ரூபாய் போட்டு வாங்கினப்போ ஷெல்டன் காட்ரல் வாஸ் an average bowler. இப்போ ஷெல்டன் காட்ரல் has actually improved. ஆனா இப்போ 75 lakhs வாங்க ஆள் இல்ல. funny how I mean again அதுதான் நம்ம அப்ப பேசின மாதிரி IPL ல ஒரு வாட்டி அந்த ரெப்யூட்டேஷன் செட் ஆயிடுச்சுன்னா it's hard to turn their heads around. Yeah. And also like those kind of players வந்து கண்டிப்பா போயிடுவாங்க. They thought they sneak into the team but they couldn't. Like நேத்து பேசுற மாதிரி பியூஷ் சாவ்லா or even Pawan Negi for that matter. Like அந்த மாதிரி players Pawan Negi like they would sneak in. So அந்த மாதிரி players that missed out, like lot of big Aussies missed out. And இந்த ஆக்ஷன்ல I think I saw some New Zealand players தான் அதிகமா போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் this seasonல. This auction I think so. Not sure, I saw the numbers எடுத்து வச்சிருந்தேன், அதுக்குள்ள எங்க போச்சுன்னு தெரியல. Sorry about that. But yeah I think and also by state wise பார்க்கும்போது lot of Tamil Nadu players and Karnataka players நிறைய பேர் போனாங்க. I think Delhi and Karnataka were the highest 15 each, followed by Tamil Nadu 14 players and Mumbai 13 players. So almost இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் which I just like நம்ம பேச ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் I just read it like Feb 20th அப்புறமா there is going to be a pre-tournament transfer window or trade window should be better. So teams can actually trade players with each other and that will actually change the entire equation. If I mean I don't think there will be a lot of trade deals happening, but nadandaduna last time some trade deal like that happened and like went off crazy was Shikhar Dhawan வந்து SRH டெல்லியும் வந்து ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அபிஷேக் சர்மா, விஜய் சங்கர் யாரோ 2-3 பேரை தள்ளி விட்டு ட்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா like who would be like your number one இல்ல one pick that you would trade with your favorite team or any other team that you are looking forward? Favorite team இல்ல, but I would actually trade half Duplessis for someone else if I were RCB. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பின் பேஷர் வேணும் ஓப்பனிங்ல, இல்ல அட்லீஸ்ட் மிடில் ஆர்டர்ல. ஸோ ஆர் ஐ குட் ஜஸ்ட் சென்ட் எனி ஒன் எல்ஸ் ஃப்ரம் RCB and get a middle order batter. ரொம்ப பிளேட்டண்டா தெரியாது அது. ரெண்டாவது if I were KKR I would sell probably half the squad and trade half. Yeah. நான் வந்து I would try my best to unite David Warner to SRH. So அதுதான் ஒரே ஒரு மன வருத்தம். But then yeah, okay, look பாப்போம். This IPL is going to be interesting. Hopefully ஒரு நல்ல என்ன சொல்றது குட் like first நம்ம பேசின மாதிரி பேட்டிங் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனுக்கு நல்ல like we have good pairs that we spoke, and also bowling also and also fielding also. நான் பேசின மாதிரி more or less like opening batting I'm very much looking forward for this. எனக்கு opening batting and நிறைய டீம்ஸ் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 டீம்ஸ் வந்து டெத் பேட்டிங்ல வந்து சரியான ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாம இருக்காங்க. சோ அவங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரன் சினாரியோஸ்ல அப்படின்னு நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்க்கிறதுக்கு. Yeah, also looking forward to not hear much of Lakshman Sivaramakrishnan, Sunil Gavaskar, Sanjay Manjrekar, யாருன்னு தெரியல. எனக்கு முரளி கார்த்திக், தீப் தாஸ் குப்தா, எனக்கு வந்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் செலக்ட் டக் அவுட் திரும்ப வந்துச்சுன்னா போதும். எனக்கு டக் அவுட் இஸ் பிரில்லியன்ட். I would hear Bretley and Lara, like Graham Swan. Graham Swan is a fun guy. So Lara also, Lara oda insights also is pretty very much interesting. But Lara இந்த வாட்டி isn't he associated with SRH? Yeah, exactly, correct. அது ஒரு but I guess they can call upon Chris Morris, who was actually really brilliant during the auctions. Chris Morris, Dale Steyn, இந்த மாதிரி Shane Watson was amazing last season. So they can call these guys and bring them in. But okay, நமக்கு அஷா போக்லின் ஒருத்தர் இருக்காரு. ஒரு ரவி சாஸ்திரி வராரா? இல்ல not sure. இல்ல நம்ம ஜெய்ஷா கங்குலி இருக்கிற வரைக்கும் ரவி சாஸ்திரி வர டவுட் தான். Yeah, that's thing. But okay, that's on the fun aspect. But அப்பப்போ முக்கப்பர் டானி மோர்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருச்சு. But then yeah, it's look அது forward to IPL.
look forward to Look IPL. forward to the entertainment for 2 months, and this time with 10 teams and a slightly different format to boot. It's going to be really exciting to see how every team is going to perform. Yeah. On that note, I think another extensive episode பண்ணிருக்கோம். So keep supporting us and keep subscribing to our subscriber. I don't know what they do on Spotify. Yeah, you can hit the subscribe on Spotify. This is Vignesh and my friend Bala signing off. Bye bye. You guys, bye.